Alright. Hey everybody, it's me, Manime, your favorite 50% fanboy, 50% genius indie VTuber, also known as Seelie, and welcome back to more Genshin Impact! Last time, we cleared a little bit of side content, Temple of Space, not the... Well, not really Temple of Space, I was thinking of the Frost Moon. Yeah, we cleared Frost Moon, we did, the Witch's Launch, there's another Chronicles, which there is still a lot left. This time, with 7.0's release, we have a new Archon quest. I wonder where that's gonna lead us. As always, grab a snack, grab a drink, ideally water, because that's just, holy shit, my voice. That's what's best for you. Check out and hope you enjoyed the stream. Now, you may be wondering why I have such an, unorthodox team comp. Well, I'm sure you know why, given the new version. I should probably give you something better. What do you need? Is there I mean, Llama... I'm gonna give this to Mizuki. Because, I believe Llama can use this, can't she? Yeah, she can use this. And, Mizuki would probably be better off using this. Where is... right here? Yep, it's universal, doesn't have to be lunar. And then Llama is gonna take that one. Hopefully I remember when I use Llama. Boom. Okay. Right, so... as always, when there's a new update, you can get rewards on Twitch. Hold on. In the settings... Okay, I'm gonna have to check on Twitch, because I haven't done this in a while. Home... as usual, if you watch for an hour and a half, you can get rewards such as Sanctifying Unctions, Hero's Wit, Hero's Replication, Primo Gems, and Mora. Are you using your phone or a computer? So currently we have Mizuki. Mizuki is... never mind. I don't think Snezhnaya will be in our journey. It's sure been a long time coming. I'm a little nervous too. Even in our world, there's only been 12 astronauts that have been on the moon. Great point. Thanks for the pep talk. How did you know I was here? I don't think I told anyone. I'm on. You snitch. Aww. I believe they have a conference or some sort that we saw in the trailer, so that's probably
She's either going there now or it's happening right now. Wow. Yo. あいつも相変わらずだな。ちょっと気になるぞ。あいつらがスネージナヤに行くのって女皇陛下に迷惑をかけるためなんでしょ。あんな奴らと仲良くしてるだなんて思われたくないわ。That's fair. 悪いけど、あいつらに伝えておいて。スネージナヤでも当たり前のようにファトゥスに助けてもらえるだなんて思わないでちょうだいって。I wonder if they do add stuff in here, like without you encountering them in a conversation, because a lot of stuff I think, like, you should know. I guess, yeah, for a lot of, from Mondstadt to Inazuma, those characters aren't in here, so, I feel like they should add them in advance sometimes. Like, they should add them here, but like, there's somewhere that will say you met them where, or, you will meet them where, or like, if you haven't met them yet. しばらくの間協力できてよかったわ。でも私たちは立場が違うの。何があってもお互いが困るようなことは極力しないでおきましょう。 Good idea. Make it like a hyperlink. If like, for example, Fatui is mentioned in a conversation, you can click on the word Fatui, and then it'll bring you over here. That would be neat. なんていうか、態度も理屈も言ってる内容もいかにもあいつらしいな。わかった。なるべくあいつとは距離を置くようにするぜ。会いに来てほしいって意味だと思うよ。So she's a tsundere. How do you figure that out? お互い困るようなことをしなければ会いに来ていいっていう意味じゃない？そういう捉え方もできるか？さあ、早くフラッグシップに行こう。もうみんなついてる頃だよ。ラウマに君が用意してくれたごちそうのことを伝えたの。 Did we? 今日のこの機会に君にお返ししたい。違う。君に送りたい。そうそう。こんな時に貸し借りにこだわるなんて水臭いぜ。 Yeah, friends will keep score. I'll come back to visit. などくらいの月もいつでも君を歓迎するよ。 Time flies when you're having fun. Enjoy delicious food with friends and reminiscing about past adventures. After a lovely meal filled with laughter and warmth, it's time to start the next chapter of your journey. This community was very angry about this, and they still are. There's a lot of opportunity for you to talk with other like, different characters, but they just don't give you the opportunity. Pretty lazy of them. Whoop. And we just get brought into another cutscene. Everwinter without mercy. Let's get started. So, I was gonna say about our team comp. I'm just gonna do it like this. Mizuki is our new stellar DPS. I don't have artifacts on her yet. Again, our team is temporary. Should level her up as well. Yep, she does Stellar Swirl now. This wasn't here before. Yeah, that doesn't seem to be changed. Stellar Sword, when you Mizuki deals to an opponent the above enhanced area animo damage, she'll also deal an additional instance of animo damage at 1000% of her elemental mastery. This damage is considered Stellar Swirl reaction damage. When you Mizuki triggers a Swirl or Stellar Swirl reaction while in the Dream Drifter state, that is her skill state, I believe? Yep, that is her skill state. The next instance of periodic AoE damage she deals to nearby enemies during that same state will be increased by 1000% or EM. Okay. I have her just C1, I believe. C1...
When in the Dream Drifter stage, she will continuously apply the 23 Nights Waiting effect to nearby opponents for 3 seconds every 3.5 seconds. When an opponent has Swirl or Solo Swirl reaction triggered against them by animal damage while the aforementioned effect is active, the effect will be cancelled, and the Swirl or Stellar Swirl instance has its damage against this opponent increased by 1.1%, 1.1k% and 550% of Mizuki's EM, respectively. She also launches an additional attack on the same opponent, dealing animal damage at 1000% of Mizuki's Elemental Mastery. Radiant Stellar Swirl. The aforementioned additional damage is changed to animal damage at 400% of Mizuki's Elemental Mastery. This damage is considered Stellar Reaction damage, so basically she just hits like a truck with Stellar Swirl. He's using his phone. Let's see. I'm using the phone app, so hopefully it doesn't change too much. Settings? Should be, yep. Settings. Drops. All campaigns. Find Genshin Impact. Tap it. Then find the spot where it says connect the game. Yeah, that's what's the game I don't have connected? Maybe I can 007. Yep. Then it should say connect game account at the bottom. Right, so we have Traveler. Traveler right now doesn't have where is it? We don't have Cryo yet, but when we get Cryo, we will get increased crit damage. And we also get a new sword in this new update. But I think we have to use Cryo on the Statue of the Seven to trigger that. We'll see though. The goal for today is just to get started in Snezhnaya, because if you don't complete a certain point of the quest, if you don't complete the quest, you will not be able to head deep enough into Snezhnaya. Did we do that? We don't seem to get wood from here. Got a cryo sigil, as with every other region we go to. Let's see, not you. It's interesting that the cryo sigil is behind the lunar. I guess it makes sense because the lunar is a bit of a special region. It's not Cry and the I don't know if the Temple of Space counts. I don't think Temple of Space counts, but the Frostwind also counts. A sigil that serves as a sign of recognition from the Frost and Soul Snezhnaya. Recognition, you say? Is that how the Tsaritsa will feel about us? Wrong button. You can nearly willy, because it doesn't matter.
If you don't complete up to a certain part of the Archon quest, you will not be able to explore too deep into Snezhnaya. That's why our goal for today is just to get Crowd Traveler and the sword, and see how things go. Because I won't be able to stream. I won't be able to finish the Archon quest today, unfortunately. Noble flower. The materials, and that's it's a character ascension material. Yeah, right here. A charming flower with a spherical cluster of petals. When snow settles upon it, the entire bloom looks like a tiny snowball. Is this the actual express? Still feeling chilly from getting buried in the snow? We've called him a little closer. Return back? Well, don't push yourself, okay? If you start feeling any worse, tell me right away. We have a cold meter, kind of like Dragon Spine. I wonder if you can eat the food to stave off the cold. Paimon's following us now instead of us following Paimon. I'm actually getting pushed around by the way, like, as you can see, I'm getting... I'm just sliding. We do have to wait for Paimon so I can go around and collect resources if I see any. Oh, this is what we saw from the trailer. Ah! It's like Ice Age, the first one, when like they're in the cave. Okay, do anything with these now? Okay. Wrong button. I guess this is what it would be like if the if we were able to enter the Astral Express in Panarcadia.
性用規格って書いてある。起動したら少し暖かくなった。アイモン大丈夫かな。旅の収穫だ。何の音。パイモンパイモン。What is this? 接近者を検知、権限、承認、現象、起動中。こんにちは。明日へと近づく超越。降臨者様。僕、暗い愛の目がお力になります。前回の起動からすでに、時間継続は、の影響により利用できませんが、とにかく、非常に長い時間が経っているはずです。Do they know we're the sender? What are you? 僕は使命のために生まれました。明日へたどり着くために。そのために何かをしなければ。なぜ僕の体が。あれ、僕はなぜこんな姿に。 I was just about to ask. 申し訳ありません。長期間起動していなかったため、多くのデータが欠落してしまっているようです。ともかく僕は人類を明日へと導くべく製造されました。現在は具体的な内容をロードできませんが、それでも僕の最も重要な目的は変わらず、人類のために働くことです。あなたの体表面温度の低下を検知しました。再起動時、僕は自身を呼び覚ました方に次のように尋ねるよう設定されています。僕を受け入れていただけますか、超越者様。僕はあなたが使命を達成できるようお手伝いし、お守りします。He called us... He was about to call us Transcender, but then calls us Descender, and now he calls us Transcender again. He doesn't seem hostile, so I'll accept. What if this is what's gonna give us the gun? Maybe. 賢明な選択をなさいましたね。それでは、先ほど、どなたかのお名前を呼んでいましたね。はぐれたお仲間だと推察します。Also, how do you pronounce his name? Graye? Maybe. パイモン様でしたか。あなたがここから脱出できるよう手助けした上で、付近から条件に該当するターゲットをスキャンして、位置をマークします。Wait, you could do that? 他にもいろいろとお手伝いできますよ。これで、契約が成立しました。今日からあなたが僕の新たな使用者です。Traveler. Fuck! Traveler. かしこまりました。使命を果たすまで、お名前を覚えておきます。What is your mission exactly? はい。僕は自らの体を取り戻し、明日を切り開く力を取り戻し、苦しむ人々を船の漂う向こう岸へと送り届ける必要があるのです。この氷に覆われた大地に僕の力が散らばっているのがわかります。それぞれの方角はおぼろげながら検知できますが、ひとまずそのことは後回しです。目下の最優先事項はあなたです。あなたが生き残り、仲間と再会することです。They live. Have removed a Prime Ice construct. Tap on Fab Vision to enter the Build Prime Ice mode. When a preview build blueprint overlaps existing Prime Ice or Prime Ice construct, the affected item will be marked red. At this time, pressing Build will remove the corresponding Prime Ice construct and Prime Ice. Removing Prime Ice refunds the Prime Ice resource, while removing Prime Ice constructs will only return the corresponding fabrication materials and not energy to the Eye of Graye. 撤去コマンドが実行可能になりました。これにより、道を塞いでいる信標を撤去し、信標ユニットを獲得できます。With 47% energy, refunds 50. 信標ユニットの数量が更新されました。How do I cancel T? Interesting. Then 15. How to build a Prime Ice construct. Tap on Fab Vision to enter the Build Prime Ice mode. To build a Prime Ice construct, first place the preview blueprint at the desired location. When the area is marked blue, press Build to complete building. 両方コマンドが実行可能になりました。これに
を作り出し、扉を支えることができます。Mini Kresnik's torch. Mini Kresnik's torch that can provide warmth for a smaller area for a short time. Using it will also generate Kresnik energy orbs. When it runs low on field, its effective range will significantly shrink, and no longer produce Kresnik energy orbs. At this time, an energy injection from the Eye of Grey can restore it to its normal state. A Mini Kresnik's torch that has completely stopped working cannot be reactivated or restarted. So we have to keep them lighted in some situations. So it's kind of like Cryo in Breath of the Wild. If you spawn Cryo, it moves whatever it is up. Prime Ice Construct Cube. A cube are created out of Prime Ice. As it is built, it also raises whatever object or mechanism is placed on it. Upon completion, it can also serve to block movements or nearby mechanisms and objects. Before we go out there, I want to see if there's more we can pick up. The whole train can be highlighted, it seems like. So it seems when we build, it costs us 20 ice out of 90, and then it also consumes 5 energy. Kresnik's torches seem to fill up our energy. Guess we can also, like, do that. Oh, it stays up. Okay. I should probably talk about events. So we have Butylating Bloom into the Frostlands. We will go see this in later on. I don't think we can do it today. Temporary Dice Open Journey this far. You've seen it. Ever Enter Without Mercy. If you complete it within the time period, you can get 55 these rewards. These are for Audit, I believe. This is for exploring Snezhnaya. Hunt begins after a certain point of the quest, of the Archon quest. You can get Alyosha for free. Test run. I guess we should do them later as well, but yeah, that's available. Mirror Construct and Chimeric Winged Lion are the new bosses of the region. Climb up. Maybe we can use Pyro? 付近に利用可能な創造設計図を検知しました。そちらを利用すれば氷をより早く取り除くことができますよ。About Prime Ice Construct. After recording Prime Ice Construct's blueprints of the Eye of Grey, you may build various mechanisms and devices that will help you during your journey, using the Prime Ice in your inventory and energy from the Eye of Grey. I believe the cap is 200? No, it's not. Okay. I wonder if there is a cap. Is it 220? We have to spawn a thing here. Teachings of Charity. 新しい創造設計図を保存。熱源生成コマンドが実行可能になりました。制限時間付きの熱源を生成して。 Might be good for the transmuter because normally what I do is that I go to an electric crystal and I just let the electric crystal apply electro onto the transmuter. With this, you might be able to not like you can do it anywhere. At least in Snezhnaya. I don't know if you can put stuff down in the in other nations. This heat source, 25 ice and 40 energy. Heat source constructed out of prime ice that generates an easy-to-use warming flame. When within range of a heat source, you will no longer need to draw energy from the Eye of Grey to keep warm. The flame can follow you around within a certain area. However, do note that once you stray too far from the pedestal, the flame will return automatically to its base. To 20 energy to 35. Okay, so it's still not the cap yet. Meltable ice and snow. In Snezhnaya, when you find some ice blocking your way, you can try melting it with a pyrotech or heat source. Between the two, the latter is more efficient in this regard. Alright, let's try it. Heat source, I assume that lets us move it? Yep.
You can place down these things, I believe using a certain blueprint, which we don't have yet. But whoever put this down, I don't... Like, only DSP needs this. If you're not DSP, you don't need it. We'll melt the ice on the side as well, but I don't know if you would actually need to. I'm gonna do it anyway, just in case there's like a hidden chest inside. So it's either the ice model shrinking or it's just going below the surface. Or maybe there's an achievement. I don't know. So, like, why does it melt the ice, but not the snow beneath us? It's probably lazy game design. Fun. No. Result warm enough to melt snow and ice. It does not affect prime ice constructs. So you can still put your own ice structures around it. 前方に道があるようです。引き続き前進することを推奨します。 What if it tells you, Oh, yeah, it does tell you if you're about to exit the range. Let's return it, and then we can break it. What is you? クルース肉証拠を検出、採取を推奨します。先ほどの創造物はクルース肉証拠の性質を利用して暖房効果をもたらすものです。信憑創造物は持続時間が短すぎたために開拓期において十分な安定性を保つことができませんでした。しかし、暖かいというのがどういう感覚なのか、僕はもう忘れてしまいました。Maybe when you get your body back? その時はあなたと一緒に暖炉のそばで温まれるかもしれませんね。I guess Grey's purpose is to replace Paimon while we don't have her, and also add new game mechanics. 僕はそこからエネルギーを抽出してあなたの体温を維持することができます。 Well, that gives you crystic energy. When moving in low temperature location, the Ave Grey will expend energy to keep your body warm. When the Ave Grey's energy is exhausted, your body temperature will drop rapidly depending on how cold the environment is, and you might even get hurt. Increasing the Ave Grey's crystic energy helps withstand the cold. You can get crystic energy from various sources, such as crystic torches of various kinds and crystic crystal ore. 蓄エネルギーが不足しています。速やかにクルース肉証拠を採取し、エネルギー遠方に生体反応を確認。お仲間のパイモン様である可能性が高いでしょう。行こう。行こう。集おう。共に歌おう。みんなの心を一つにして、共に幸せな明日をつかもう。 Also breaks pretty easily. 目的地に接近中。2体の
生体反応を検知。 Does that mean there's someone else beside Paimon? その通りです。しかし疑問点はそこではありません。データベースの記録によれば、ここは列車駅で生体反応がこれほど少ないはずがないのです。リアルタイムで観測した環境情報からすると、この場所はすでに放棄されている可能性があります。何にせよ気をつけてください。 Let's head inside and take it from there. It's like Luigi's mansion. It is Paimon. パイモン。 The Piero? And now we owe him a favor. 誰？案ずるな。眠っているだけだ。どうやら噂の旅人のようだな。吹雪の中をさまよいながら、ずっとそなたの名を呼んでいたぞ。この地を訪れたばかりの者が、この寒さに適応するのは至難の業だ。その上近頃は強力な魔物が猛吹雪を呼び起こしたがゆえに、現地の者でさえかろうじて日々をしのぐありさまだ。大切な仲間なのであろう。手を離すでない。その瞳、カンルイヤ人なの？この世には災いを逃れたカーンルイヤ人がいくらか残っている。それは知っておろう。今は我が輩個人の身分よりも心配すべきことがあるはずだ。じきに再会することになるだろう。Did our hair have the transparent eye effect before? 非凡な人物のようですが、関連データは見つかりませんでした。データベースを再スキャンします。 I have a rough idea. He's probably some big shot who works for the Suritsa. 幸い、お仲間はご無事です。先ほどの方が毛布を置いていってくださったようです。 I'll boil some water. Yes! 無事でよかったぜ。おいら探し回ったんだぞ。慌てないで。大丈夫？ It's only covering her, スネージナヤに着いたばかりの頃み knees たい and な below. 感じだな。風邪かもな。頭が痛くてちょっと寝てたんだ。あれ？道家はどこに行っちゃったんだ？ Jester. That was the Jester? おう、ファドゥイの統括官、道家のピエロだぞ。お前もあいつに会えたか？ Yeah, we spoke briefly, but he didn't reveal his identity. 道家は女皇の計画についても全部知ってるはず。でもそう簡単に教えてくれるわけがないし、最後は衝突することになるだろうな。でも彼の言う通り、今はパイモンの看病が最優先だ。彼は自身の素性には深く触れず、すぐに立ち去りました。うわ誰が喋ってるんだ？ Oh, I found this in an ice cave. メガネみたいだな。 A hair. It's only a 不 monocle. 思議だぜ。こんなものに意識があって、しかも喋れるなんて。 I feel like the translators don't know what the Eye of Greya looks like, so what they're like translating. They probably assumed it was a pair of glasses rather than a monocle. あなたのような生物も僕のデータベースには登録されていません。 The Eye of Greya helped me find you, and I think I would say fine because we would have gone to the cabin regardless. So that's how I made it safely out of that cave. そうだったのか。本当にありがとな。おいらの一番好きなキャンディーを。ってキャンディーは食べられないか。行為を検出しました。最善の代替案を提案します。動作効率を維持するために
定期的なクリーニングをお願いできますか？ひひ。確かに、お前はメガネだもんな。約束だ。あ、そうだ。道化についてなんだけどさ、気になることがあって、雪の中であいつに出会った時、あいつ、オイラの名前を知ってたんだ。それだけじゃない。まるでオイラもあいつのことを知ってるような口ぶりだった。でもオイラの方は瞳からしてカンルイヤ人だろうなってことがわかるくらいで、すごそうな雰囲気は感じたけど、道化だとはわからなかった。雪の中から助け出してもらった後、自己紹介してくれて、それで初めてあいつが道化だって知ったんだ。So he knows you. Is that why he was here? He came looking for you? 多分それはないと思うぞ。オイラの声をたどってきたみたいだったし、すごく焦ってて、事前に知ってたって感じじゃなかったな。Haven's been using she to refer to herself more recently. オイラを助け出してここに連れてきてくれた後は、ずっと雪が降るのを眺めてるだけだったんだ。何もしてこなかったし、話してもくれなかったし、質問にも答えてくれなかったぜ。危険や悪意は感じなかったけど、少しでも相手をしてくれてたら、オイラも寝ちゃったりしなかったかもな。お話の途中に申し訳ありません。ハリュイ、統括官とは何かお伺いしてもよろしいですか？ Either Gray predates the Fatui, データベースになって or he just has a corrupted database. ファデュイを知らないのか？ファデュイっていうのは、スネージナへの助行に使えるやつらのことで、中にはすごいやつも結構いるんだ。で、統括官ってのはそいつらのボスだ。なるほど。高い地位にあり、常に神のそばにいるがゆえの立ち振る舞いだったのですね。僕もパイモン様と同意見で、悪意は検知しませんでした。I get it. We'll remember to thank him the next time you see him. ごめん、無理させちゃったね。パイモン、一旦スネージ内から離れよう。天候が良くなって、パイモンが元気になってから出直すんだ。I don't think the weather's going to clear up because Pierre just said there's some monster that's causing the blizzard. 道化がこの吹雪は魔物のせいだって言ってた。今、無理にスネージナやグラードに向かっても探索は厳しいと思う。オイラのためを思ってくれてるのは分かってるけど足手まといにはなりたくないんだ。オイラたちここでいろんな答えを見つけられるかもってすっごく期待してたのに、ここでもたもたしてたらまたいつになるかわからないだろう。 And also, if you get into Snezhnaya grad, there might be a doctor that can help treat colds. 魔物について I don't think Paimon is having a cold, but you know. 確かです。しかし、すでに吹雪の中をかなりの距離を進んできています。今から撤退するとなると、その道のりは先に進むのと同じくらい困難なものになるでしょう。ですが、先へ進むなら別の移動手段を使用できます。ここが列車駅だと申し上げたのを覚えておいてですか？放棄された原因は不明ですが、線路は残っています。列車なら吹雪を突破して前に進むことができます。スネージナヤ人にとってはおなじみの手段です。また、前方に小さな町があります。パイモン様が休むのに最適でしょう。グライアイの言う通りだと思うぞ。そうしようぜ。 I believe in Japanese, Gray's name is Gray Eye. Maybe I guess that's how you're supposed to pronounce it. The Gray Eye? Maybe? I don't know. Are you sure you're up to this? I don't want you to push 安 yourself. 心してくれって。考えてもみろよ。ここまで旅してきてオイラが病気になったことなんてほぼないだろ。オイラすっごく丈夫なんだ。元気がないのは今だけだぜ。 Fair enough. We'll stay in the town, and then we'll take it from there. 承知いたしました。今後の冒険でも必要な時はいつでも僕グライアイの目をお呼びください。平時は不要なトラブルを避けるため沈黙しています。それでは線路のそばまでお越しください。
Where that chest? It's been haunting me the whole time. I don't think there's anything else here. Is this a... Okay, so I guess there's 2 entrances. Call a train. When standing next to the railway track, you can pull up the Eye of Grace how to call a train to your location at any time. Equip the Eye of Grave from your inventory. Okay. It is a strange mechanism you encountered in an abandoned station. It often appears in the form of a monocle. Seems to have many convenient functions. I see to call a train. It's gonna... Yep. Light mode? Are you okay? お前のおかげで。危険に巻き込んでしまい申し訳ありません。僕もさっぱり現状がわからず。You need to find a way to update your databanks. Shame about the train, though. おっしゃる通り、鉄道のデータ情報が古かったせいですね。予想以上に変化が大きく。しかし、不幸中の幸いでしょうか。データによると、僕たちの墜落地点は町のすぐ近くのようです。I'm more interested in this than the town. そのデータって。今度は絶対に信頼できます。ご覧ください。あれがクルーズ肉の路です。結果的に一番の近道でした。怪我の巧妙ですね。What would you call it comfortable, though? ご安心ください。次こそはお二人の好みを考慮いたします。次こそは。I feel like he should have just stopped the train instead of trying to glide, form temporary tracks. It's interactable. Let's look at some achievements. Death Boon. Reach the dark side of the moon. Siren. MD device. Reverse the abnormal gravity within space-based weapon. Around the moon in 80 days. The Inkigi's game of life. From morning till night. They live. This is working overture. I got this by, yeah, that reminds me. I got this by doing the Hida's Envisage Echoes. It's pretty easy. I didn't need to invest in her more than I already have. Level 80 signature weapon. And then Deepwood. There's Constellations and 787. These are the stats. Like, not ideal, but that was enough. Oh my god, I've waited so long for this. The world opens itself before those with noble hearts. We can only explore this area for now, it seems like. Resonate with Cryo. Requiem of the Ice Wind.
Like Icewind, sweet. Obtain the power of cryo. Oh. 100% the Natland area. Unlock all Shroud of Depths in this part of Nokrai. But it was Zayden Sauce Belongings, we did that on stream. Onani chests in the Frostmoon area. Witness and then launch Project Moongazer. So that's for completing the quest. Okay. I believe I have to hit you with cryo. Maybe later. Do I need the Stellar set on you? Or the new set? It increases attack, increases equipping character's attack by 12% and trigger a Stellar Glimmer reaction and do Stellar Glimmer reaction damage. Also increases Stellar Glimmer reaction damage than all party members. Okay, so for travel you have to decide if you want to do a Stellar Glim build, which is, I believe... I don't know what Stellar Glimmer is. But you can choose either between Stellar Conduct or Stellar Glimmer, whatever that is. こんにちは。この辺に宿屋はある？残念だけど、どこも休業中だよ。Borderlands Town. Add to the archive. I thought Nokrai was a Borderland town. 泊まれる場所を探してるんだけど。うちだってみんな凍えてるんだ。商売どころじゃないよ。こんにちは。どこか泊まるところを教えてくれないか？悪いけど、他を渡ってちょうだい。あと少しの辛抱だ。次の証拠さえ届けば。Alyosha! こんにちは。この町にまだ営業してる宿屋はあるかな？多分どこも休業中だ。どの家もクルース肉将校が足りずに暖が取れないんだ。So it's kind of like Bellabok. They need these crystals for heating. はあ、そんなことになってるなんて。さっきから見てたが、あんたたち冒険者か。今時スネージナヤの内陸に向かう奴はほぼいないぞ。どうしてだ？吹雪のせいか？それだけじゃない。幻冬計画のせいだ。女皇陛下のご意向とあらば、俺たちに拒否権はない。I don't really know what Project Stooja is. 悪い。まさか知らない奴がいるとは思わなくて。簡単に言うと、女皇陛下には大きな計画があって、それには膨大なエネルギーがいるんだ。Only to go up against the Heavenly Principles or Renova. スネージナヤにあるクルース肉将校を全部つぎ込んでも、到底賄えない。だから評議会は、工場と民衆の生活用エネルギーの削減を決議した。これが幻冬計画だ。それってみんなで文字通り肩を寄せ合ってなんとか冬を越せってことか？まあそんなところだ。人はいざとなれば踏ん張れる。金がなければ節約すればいいし、寒いなら身を寄せ合えばいい。なんとでもなる。ただ我慢した後に元の暮らしに戻れるかは。ついてこい。自分の目で見た方が早い。また証拠の値上がりか。3分の1も上がってるじゃねえか。その上購入上限まで減らされちゃ月に2回しか来ないくせにこんな数じゃ1週間も持たないぞ。クルース肉将校の供給量と価格は現在の生産量と価格データに基づいて定められている。我々ファデュイは輸送と治安維持の任務のみを担っている。計算過程について詳しく答えることはできないが、この数字は公正かつ現実的なものだ。俺たちが生きようが死のうが関係ないってことかよ。暖も取れないのにこんな大雪の中で夜を越せるわけないだろ。It looks like he's wearing a diving suit. 何度も言わせるな。 Which is 別に我々がクルーズの将校を独占しているわけではない。warm. 不足分は
市場で調達すれば Mildly warm. いいだろう。どこで買えると言うんだ。あったとしても10倍近い値段だぞ。ぼったくりにも程がある。つまりコート評議会が辺境支援の議案を可決していなければ、君たちは目の前にあるこの分の証拠すら買えなかったというわけだ。喧嘩を売りに来ただけなら後ろの人に順番を譲れ。誰もが寒さに凍えているのだ。てめえ。まあまあ、落ち着いて。みんな同じ民じゃないか。今は誰もが女皇陛下の偉業のために身を捧げているんだ。雪が降れば降るほど暮らしは厳しくなるものだ。みんな大変なんだからいたわり合おう。でも知識連絡官、今回の購入上限は絶対におかしいんだ。モレペ族の親戚が言ってたが、向こうはうちの2倍以上らしいぞ。はあ、私も通知を受け取った時は自分の目を疑った。わざわざ手紙を書いて確認までしたほどだ。とにかく今回はこれだけしか許可されていないんだ。エネルギー供給量の計算方法はとても複雑で、人口や町の面積、産業タイプなどまでが考慮されている。どうか分かってくれ。最も大きいクルース肉の炉を維持できる量を確保して初めて残りの証拠を公平に各家庭に販売できるんだ。まして軍人の彼らはあくまで輸送任務を担当するだけだ。全てをありのままに記録しなければならないし、データを修正する権限もない。ああ、我々の責務は公正に業務を遂行することだ。はあ。しかしみんなの怒りも焦る気持ちも痛いほどわかる。だから先ほど町長とも相談してきたんだ。クルース肉の炉の最下層にあるボイラー室を開放できることになった。私のところで登録の手続きをしてくれれば使用時間帯を割り当てよう。各家庭でエネルギーを十分に使ってもらうことはできないかもしれないが、毎日お湯を沸かして食事を作る分くらいはなんとかなる。今だけみんなで一緒に踏ん張っていこあ、わかった。仕方ない。なるほど。これじゃあ誰も商売をしてないのも無理ないな。自分たちの生活すら危ういみたいだぞ。Really, there's nothing we can do, so where do we go from here? あんた、この隣にいるフェイのために宿を探してたよな。おやはフェイじゃないぞ。パイモンって呼んでくれ。スネージナヤに着いたばっかりで、ちょっと寒さにやられたみたいなんだ。スレトモロスクに仮の拠点がある。普段は使わないから設備は最低限だが、それでも良ければ休んでいけ。毛布とストーブくらいはある。あ、本当か？ありがとな。Thank you so much. This is enormous help. あ、ついてこい。よ。俺は両者。狩人だ。野党のれ。I thought he finished talking. Okay, Alyosha, you are a polearm user. Artifacts, I assume you want the Stellars. So, oh no, you want that set. Okay. So, he wants a Stellar Glimmer artifact. Well, what the hell is Stellar Glimmer? Can't send you. Oh. Well, we have him now, so... Right. There is a... Cryoculus, I believe. Cryoculus. Okay, what is this ordering? The sigils? It makes sense because Lunas are unique. But then why does the Luna here come before the Cryo here? And then the Spirit Carpus here. Shouldn't it be like right here instead? Oh my god. Whatever.
Is you. And it's a more pile and a primary source. あったかい。頭からつま先までポカポカしてきたぞ。そうだ、さっきは紹介しそびれたけど、こいつはオイラの最高の仲間、旅人だぞ。あ、両者だ。よろしく。初めてスネージナヤに来た旅人の多くはこの寒さにやられる。しっかり備えれば大した問題じゃないんだが、だからといって甘く見るな。冷えを放っておくと病につながるぞ。おいらはまだ若いんだぞ。怖がらせるなよな。Is there a doctor here in Shredhomorsk? 今はいないし、当分戻ってこない。エネルギーが追いつかなくなってから駅も閉まってる。俺は年中外で狩りをしてる。吹雪には慣れっこだが、この天気じゃ人間どころか迷い込んだ獲物すらほとんど生き残れない。雪が弱まるまではおとなしく街にいるしかないな。Is there any possibility of getting the train station running again? 焦る気持ちはわかるが、駅が復旧したからって列車が来るわけじゃない。長期滞在の準備をした方が賢明だ。Can Grey Eye just like teleport the train that's been crashed? I know. Actually, I have my own train. なんだと？まさか突然落ちてきて氷の上に激突したあの列車がそうなのか？ I just noticed he has 山の freckles. 洞窟の中で見つけたんだ。でも操縦してる時にちょっとしたアクシデントが起きちゃってさ。I'd like to get to Snezhnaya and find a doctor. 山でそんなものが拾えるなんて。列車さえあれば案外本当にスネージナヤ How are we gonna move the train though? 前にこの辺を調査してた時、一部の証拠が盗まれてることに気づいた。ここのエネルギーが足りてないのはそのせいだ。だが全て暴くには証拠を抑えないと。だからウサギ狩りを始める。ウサギが盗んだってことか？物の例えだ。本物のウサギにそんな真似はできない。それに鉱石なんて奴らにとっては人参以下だ。You have a suspect in mind? あ、一見態度の良かったさっき場を収めたシシキンだ。あいつ I'll come with you. Let's go. あんたも来るのか？ Solving the energy crisis will help us get the train station running again. Then we can get to Snezhnaya. じゃあオイラも。 You stay here and rest, Paimon. We don't want your condition getting any worse. わかった。無理しすぎるのも良くないよな。じゃあオイラはお前たちが帰ってくるのを待ってるぜ。そういや、まだ紹介してなかったな。トガリン、来い。触らせてくれないのか。気ぐらいの高いやつなんだ。普段から一緒に狩りをしてる。今回も手伝ってもらうからよろしく頼む。人参を掘り起こす作業はこっそり進めるぞ。バレたらウサギが穴蔵に逃げ込んでしまう。まずは封鎖された駅に向かって輸送データがないか調べよう。シシキンの持ってるデータは信用できない。あとはトガリンの鼻を頼りに証拠の運搬ルート。何食べてる？こいつにとっての人参は干し肉みたいだな。よーしよーし、お利口さんだな。あんたも犬好きなんだな。それにウサギも人参も大好きだぞ。そうか。トガリン、腹いっぱい食ったらしっかり手伝うんだぞ。オイラはしっかり休んでるから気をつけて行ってこいよ。I thought they got lazy and didn't show him getting down the stairs.
Dude, stop like walking and then stopping. Oh my god. These animations are so jank.いい子だ、テガリン。回り込もう。The head is inside the crate. And now this chimney thing. Pillar. Dude, he's just pushing me out of cover. You let me move yet, game? Or not? Yeah, やっぱりここにあったな。本物のリストはファデュイが管理してるから、シシキンは手出しできない。すりたてのように綺麗な状態だ。下心のあるやつ以外、誰もこんなものを見ないらしい。They did. There'd be no loophole for moon exploit. 証拠としては十分だ。行こう。一旦ここを離れて、証拠の行方を追う。How do we do that though? トゥガリンはかなり頼れる猟犬だから、ウサギ狩りはこいつに任せる。We just got the townspeople's attention. Think of ways to like suspicion before. We have to search for clues. If people get suspicious, we just press R to like you know, pretend to be a normal dog. 証拠を使う炉でその匂いがするのは当たり前だ。逆に色がないのに匂うなら何かがおかしい。I guess we found Sash. ウサギの巣穴を見つけたな。いい子だ。てかやっぱり地下道がある。俺が見てくるから、あんたは見張っててくれ。With the investigation complete, you and Alyosha secretly notified the Futui and recovered some of the missing crystal. Technically, the entrance to the tunnel is right at Shishkin's residence. Now it's time to confront him. いろいろ手配してくれてありがとう。はあ、生活はどんどん苦しくなるばかりだよ。
いやいや、気にしないでくれ。女皇陛下のための献身には全て意味がある。歯を食いしばって吹雪が過ぎるのを待てば、こんな苦しい日々もいつかは終わる。他の奴らは知らないが、シシキン連絡官、あんたは苦しい日々なんか送ってないだろう。誰だ？突然なんだ？みんながその苦しい生活に耐える中で、使い切れないほどのクルース肉証拠を溜め込んでる奴がいるのはどういうわけだ。ここにある箱は全部今回一緒に運ばれてきたやつだ。裁かれずにこっそり隠されてたなあ。シシキン、どういうことか知らないか？私は知らないぞ。どうしてこんなに大量の証拠があるんだ？とにかく朗報だ。これでみんなが証拠を使えるな。これらの証拠は全てア両者からの通報を受けた後、お前の住居の隣の地下室から見つかったものだ。多くは現在調査中で、ここにあるのはほんの一部だ。じきに正式な数が出るだろう。我々とスレトモロスクの町民との対立をいつも仲裁してくださるので感謝していた。だがその対立の元凶がお前だったとはな。まさかあんたがこんなことをしてたなんて。信じてたのに騙してたのか？ Why is this so smiling? 私は Now he turns to a frown. The jig's up. Time to come clean. 申し訳ない。本当に合わせる顔もない。でもどうか信じてくれ。こんなことをしたのは本当に初めてなんだ。That's if we 知 will. っての通り、厳冬計画によって至る所でエネルギーが不足していて、みんな苦しい生活を送っている。私はアラティル村という小さな村で生まれ育った。そこは線路も通っていない村で、今は一切証拠が運び込めなくて、みんな凍え死にそうなんだ。あなたたちが証拠を変えないのと同じように、私も変えない。父や母のことを考えると、いても立ってもいられなくなって、エネルギーがどんどん足りなくなる中、父や母が心配で心配で、それで目の前にある証拠をつい、しかし私は本当に悪さをするのに向いていないようだ。本当に申し訳なかった。集計結果が出ればわかるだろうが、証拠の量はリストと一致するはずだ。スネージナヤが出した実際の限度額に沿って改めて取引をやり直そう。その上で私の3ヶ月分の給料で証拠を取り寄せて皆さんに無料で差し上げる。村についてはなんとか他の手段を見つけよう。そこまでしなくても。謝ってくれればそれでいい。金をせびり取るつもりはないよ。なんだかんだ今まで世話になった部分もあるんだから。芝居はそこまでだ。あんたの地下室に今回分の証拠しかないのは共犯がいるからだ。町長の家の捜索が完了しました。やはり大量の証拠が入った箱が見つかり、その半数は輸送時の状態に。 Right, he did say he was talking with the mayor. 初めてじゃないの。ずっとスレトモロスクの町長とグルだったんだろ。列車は長期運休中だ。今や駅が使われるのはエネルギー運搬列車が入る時だけ。その時あんたはいつも現場で在庫確認し、作業員に荷下ろしさせてただろ。作業員たちは町長が直々に手配した奴らだ。夜、地下道から証拠を町長の家へ運び込ませ、また別のルートからよそへ売りさばく。だが今は列車が使えない分運ぶ方法も限られてる。売りさばくスピードが落ちたせいで、こうして尻尾をつかまれたってわけだ。まさか町長まで。そんなこと、何か証拠でもあるのか？簡単だ。
俺は吹雪の中、何度も車両の数を数えてた。車両？列車の運行で消費するエネルギーは総重量と関係がある。今はどこもエネルギーが貴重だ。当然どの車両も極限まで積み込む。クルース肉の炉で消費される昇降の量と、あんたが提供した販売数、そして列車の理論上積載量と比較すれば数が合わないってことにはすぐ気づく。1両分だったり2両分だったり、今回は3両分近くも足りてなかった。 No matter why the price also went up, 大雪の or 中 the purchase quota 外で張り込める went 人 down. 間なんているはず。狩人は狩りをしないと飢え死ぬんだ。証拠は揃った。シシキンと町長をスネージナヤグラウドへ連行しろ。クソガキが俺の稼ぎ口を潰しやがって。覚えてろ。So, you've been investigating this for a while, huh? ただの直感だ。俺は計算は苦手だから親父に教わった通りやっただけ。俺にとっては計算より銃を撃つ方が何倍も簡単だ。勇敢だな。協力に感謝する。シシキンは実に狡猾だった。まさか我々の目の前でこんなことをしていたとは全く気づかなかった。あ、嘘がうまい。悪意に満ちた一面を絶対に見せないやつだ。同情を引くような芝居をしたのは町長を隠すためでもあったのだろう。君が提供してくれた確かな手がかりがなかったら彼にごまかされていたかもしれない。ア両者と言ったな。本当にただの狩人か？獲物のいる場所で2発ほど撃たせてくれればわかる。別に疑っているわけではない。ただこのところ名を馳せる謎の組織ロコットにも君のように腕の立つ者たちが集まっているのだ。表向きの身分で正体を隠し、それを利用して Rockot is basically like the resistance, it seems like. さらには女皇陛下に反抗するような行動を起こしている。暴力組織というわけでもないし、動機も民衆の生活のためとはいえ、ファデュイの一員としてはしっかり目を光らせておかなければならないのだ。そうか。俺は町のことはよく知らない。ただ町に出て余計なことに首を突っ込めばいろんなものに脅かされることになるってことだけは知ってる。俺はシシキンの野郎が気に食わなかっただけだ。俺もアラティル村出身だが、みんなとっくに全員引っ越してる。誰もいない場所に証拠なんて必要ないだろう。当然アラティル村がまだあるかなんて気にする奴はいない。現にあんたたちも知らなかっただろう。なるほど。それは悲しい話だな。とにかく改めて協力に感謝する。一緒に調査してくれたご友人にも感謝を。スネージナヤグラードには俺から報告しておく。新たな連絡官や町長が赴任するまではファデュイが一時的にエネルギーの分配を引き継ぐことになる。私も君と同じで小さい頃から算数は嫌いなのだがね。今度は私がいろいろと計算する番というわけか。Maybe if this part of Genshin released early, I might have been interested in math in school. But I don't think it's enough to convince me. Thanks for me too, Alyosha. 気にするな。輸送担当の軍人には証拠の総量を確認する責務があるはずなんだがな。間抜けだったのか、そいつも甘い汁を吸ってたのか。さてと、俺にもクルース肉証拠をくれ。帰る前に寄り道に付き合ってくれ。この証拠をある老人に届けに行く。The hatch isn't interactable. I guess I could have teleported. That would have been faster. ちょっと待っててくれ。ばあさんはボケちゃってるんだ。
おや。ああ、私のかわいい孫が来てくれた。今日は本当に寒いね。ばあさん、俺はアリョーシャだ。アリョーシャ。誰だったかね。今日、暖炉の灰を掃除して、分厚い布団に変えて、背中を拭いてあげたアリョーシャだ。思い出せないね。坊や、せっかく帰ってきたんだから、ゆっくりしてっておくれ。私が何か作ってあげるから。休んでてくれ。俺は平気だ。まったくあんたったら、もっと顔を見せに帰ってきなさいな。スレトモロスクはいいところなんだから。賑やかだし、何でもあるし。ほら、こっちに座りなさい。確か、まだ果物が少しあったはずだから。あんたは休んでてくれ。俺がやる。果物はどこにあるんだ？ I was just said he'll do it himself in Japanese. 入り口のカゴの下だよ。それか、ベッドの横の棚だったかね。おや、おいしいかい？すごくうまいよ、ばあさん。I don't think he found it. He just pretended he あ did. らよかった。もう俺の分は残さなくていいからな。今じゃ新鮮な果物も貴重なんだから。早めに食ってくれ。私はいいんだ。美味しかったなら、また食べに来るんだよ。After lunch, Lucia tidies up the old lady's room before finally leaving. どこかの親切な人が差し入れてくれたんだろうが、ばあさんはもったいながって、こういうのを食えないんだ。I guess he did find some. How do you know her? いや、ばあさんは俺と同じ村出身で、市場で知り合ったんだ。あの頃はまだ元気で、明るかった。アラティル村を知ってる奴は少ない。知ってる奴がいても、きっと悪い噂だ。盗賊の一味がいる村だったから。そんな村も今はもうない。故郷の話ができる奴は本当に珍しいから、ずっと手紙をやり取りしてたんだ。スレトモロスクのエネルギー問題にも手紙のおかげで気づいた。その後すぐばあさんの体調が悪くなったから、こうしてたまに様子を見に来るんだ。街は寂れる一方だが、ばあさんはもう何もわからなくなってるから、ここを当時の賑やかだったスレトモロスクだと思い込んでる。それでもこの極寒の地であんなに明るくいられる人は貴重だ。Oh man, maybe I shouldn't have asked. 構わない。誰だっていつかは老いるものだ。スネージナヤにはこんな言い伝えがある。人は今和の際にそばに懐かしい影がやってくるのを感じる。でもその顔は決まってぼやけている。その顔をなんとかはっきりと見ようと苦心して、ようやく見えたその瞬間、死神に命を奪われる。ばあさんが俺を孫だと勘違いしてる間は、少なくとも戻ってパイモンの様子を見に行こう。Trying to think of something I can say without doxing myself. I don't think I can say anything. Maybe I can if I choose the right words. ただいま、パイモン。調子どう？もう寒気は引いたぞ。でもまだちょっとフラフラするから、飛ぶときにふらついちゃうかもだな。ひひ、心配するな。スネージナヤに入ってすぐの時に
雪が頭にぶつかったせいかもな。顔色もだいぶ良くなったみたいだな。引き続き安静にしてろ。I feel like we should see a doctor when we get the chance. それより、そっちはどうだったんだ？順調だったか？厄介ごとに巻き込まれてないか？ちょっと長くなるが、俺から話そう。I think it's that long. You can probably explain it in like a paragraph. Or less. まさか、そんなにいろんなことが。連絡官と町長がグルになってたなんて。悪党め。捕まえられてよかったぜ。みんなに証拠が行き渡ったわけだし、駅もすぐに復旧するよな。ああ。だが、検討計画が続く限り、切り詰めた生活を送るのは変わらない。Meaning to ask, what exactly is the Saritsa trying to achieve? さあ、検討計画の目的は、女皇陛下のためにエネルギーを集めることだが、そのエネルギーの行方は、機密保持を理由に一度も公開されたことがない。そもそも検討計画は半年で終わるはずだったんだ。それが延期。また延期の延期続きだ。延期？じゃあ、女皇の計画はあんまりうまくいってないのか？おそらくそうなんだろうな。本来、延期するにも議案提出と、コート評議会での半数以上の賛成票が必要なんだが、反対する奴は増えてるが、結局政治的影響力の大きいオンドリ、プルチネンラに押さえつけられてる。プルチネンラはコート評議会の長で決議における重要メンバーだ。その上バックには権力者が大勢ついてる。 If the pie for the course of Tui. なんで本拠地のスネージナヤでもファデュイは一般人と対立してるんだ？そうとも言い切れない。ファデュイは常に女皇陛下のために動く。だが、連中が一般人の生死を気にしてないわけじゃない。今もなおスレトモロスクに将校が届いているのは、オンドリが提案した支援のおかげだ。それに、ファデュイの兵士はスネージナヤ中に派遣されてる。昔から保守的で冷たい北国銀行ですら、災害支援用のモラを出した。ただお偉方が豪華な宮殿から見てる世界は結局俺たちとは違う。摩擦が起きるのは当然だ。Reminded of something the Tui officer mentioned, the Rokod. あ、俺たちは女皇陛下を信じてるが、目の前の苦境をどう乗り切るかについてはかなり意見が割れてる。一般人がスネージナヤグラードで声を上げるのは難しい。かといって上の連中もいろいろと複雑な事情を抱えてるから、声を上げる気は、いや、度胸はない。ロコットは、そういう奴らに偽の身分を与え、不満のガス抜きをさせてるんだ。当然グレーゾーンの組織だ。議員たちにやりすぎだとみなされれば、いつでも取り締まられる可能性がある。ただ、現状だけ見れば、一般人を助けてるだけだ。You sure sound a lot like you. あんたもそうだろ。しかもこういうことに慣れてるな。オイラたちは冒険者だからな。冒険者の仕事は人の依頼をこなして事件の真相を探ることだ。It's less about the money and more about the adventure itself. 俺たち気が合いそうだな。そいつを医者に見せる以外に、スネージナヤグラードには何をしに行くんだ？女皇に会いに行くんだ。ちょっと複雑な事情があって、これまでの旅でもいろんな執行官と関わってきた。女皇の目的や神の心の意味、どんな手を使ってでも真相を聞き出さないと。まさかあんた噂の？ Did he never ask her identities? オイラたちの噂を聞いたことがあるみたいだな。どんどん有名人になっちゃうぜ。Of course, I know it won't be easy, so I'm not planning to get there by force. まさかあんたらがそんな大物だったなんてな。正直、女皇陛下が一体何をしようとしてるのか、俺たちが何のためにこの国間で凍えてるのかは、みんなが疑問に思ってる。
会うのは難しいと思うぞ。一般人に資格がないっていうのは置いといたとしても、本人がスネージナヤグラードにいないはずだ。魔物討伐で東へ向かってるから。Once has been summoning the blizzards. ああ、知ってたか。吹雪を呼ぶ能力を持ってて、動きも凶暴で予測不能な魔物なんだ。周りのものを全て体内に吸い込むこともできる。常に成長し続けてて、今じゃ女皇陛下にとって最大の脅威だ。幸い、体の膨張に伴って動きはどんどん鈍くなってる。しばらくはここやスネージナヤグラードも大丈夫だと思う。女皇陛下と直属のドルジーナなら魔物の討伐は心配ない。ただどれくらいかかるかはわからない。会いたいなら帰りを待つしかないな。It's fine. Getting Palin Treaty is more urgent right now. If it comes to it, I'll just have to go to her. そうか。しばらくはファデュイがここの駅を管理する。明日には準備が整うはずだ。駅が復旧したら、奴らと交渉してあんたらの列車を駅まで引いていってもらおう。でも、それってかなりの人数が必要なんじゃないのか？ Maybe we could let some people on board. ファデュイ内部の怠慢が引き起こしたものでもある。手を貸した恩もあるし、交渉はそこまで難しくないと思う。I'm concerned about what paperwork I need to drive the train. 必要な書類は列車の製造完了と同時に済ませるものだと聞くが、確認するやつなんて見たことないし。列車があればすぐにスネージナやグラードにつける。俺もちょうど獲物を売りに行こうとしてたから、一緒に行こう。町に頼れる医者を知ってるから、着いたら紹介する。何から何 What ま if で it's あ a りがとな。 playable character? それじゃあ今日はゆっくり休んで明日出発しようぜ。Alright, let's head out. Next waypoint. We'll get back to that area we were at before because I want to get that more pile. And I fell. Should be like right above here. No. I was wondering if I can use Mizuki to fly up, but I guess not. That's Wanderer only. And certain female character as well, upcoming female character. And it's right here. But here's the train station. After explaining the situation of 3 soldiers, they readily agree to give help. Soon, something. もうあんな場所に列車を乗り入れないように気をつけるのだぞ。ところで、これはどこかの新しい企画か？今まで一度も見たことがない気がするのだが。Yeah, I guess. 雑談は苦手なようだな。よかったらこれも受け取ってくれ。走行中はレールが自動で分岐制御をするから。How does it know where we want to go though if the track switching is automatic? この新企画の列車を修理できるエンジニアはいないだろうからな。故障していないといいのだが。あ、ちゃんとやっとく。ありがとう。では、道中の無事を祈る。しっかり準備してから出発するのだぞ。Your train. Now, this is a train that belongs entirely to you. Should you feel fatigued while exploring Snezhnaya, you can return to the train anytime for a rest. While on the train, you can set a destination for any location on the Snezhnaya railway map that you have already unlocked. But exploring Snezhnaya, you can return to your train anytime for... Okay, why does it repeat itself? Wait for the train to arrive at the station. Is this not our train?
Oh, it is our train. Why do we need to wait for it then? Okay, the tracks are being occupied. Okay. We have quite a few locations unlocked, but right now we need to go to Snezhnaya. 出発の前にもう一度確認しておこうぜ。ほら、グライアイ、出番だぞ。Over to you. かしこまりました。車両状態の点検を実行中です。なんだそれは。Think of it as a kind of autopilot system. エンジン正常、車輪正常、車体構造若干の損傷あり。ただし走行には支障なし。確認完了。正常に稼働可能です。すっごく便利だぜ。こんなにすごいのを洞窟で拾えちゃうなんてな。Yeah, it definitely lucked out there. スネージナヤに長く住んでるが、こんな風に喋れて列車の運転までできる代物なんて。厳密には列車の運転だけのために設計されたわけではありません。しかし可読性がほぼゼロの操作ガイドにはご興味がないと存じますので、詳細は省きます。さて、これで設定もすべて完了しました。ご用の際にはまたお呼びください。出発だー。 Didn't even press thanks, it just continued. やっぱりちょっと暖かいところでじっとしているぞ。 That's a table, I think. どうしたんだ？ まずい。 What the hell? Equipped. ここはどこだ？旅人、大丈夫か？ Why do we change clothes? Alright, you okay, Paimon? 浮いてるけど、すっごくネバネバした水の中を泳いでるみたいで、なんだか気持ち悪いぞ。ついてない。なんでこんな場所に。アリョーシャ、お前はスネージナヤ人だろ？ここがどこだか知ってるか？ここは暗域という特殊な空間だ。風も元素も光も時間もない。全てが静止したような世界。俺もほとんど見たことはない。中に入るのも初めてだ。暗域は危険で飲み込まれた後に戻ってきて。Why is probably something's wrong with the ley lines. これでもみんな正気を失ってる。じゃあどうすればいい？ It's probably Snezhnaya equivalent to the Night Soul Kingdom. そうだ。グライアイなら何か知ってる？ Night Kingdom, sorry. グライアイ。 I don't see it anywhere. そんな。落ち着け。確か昔聞いた話によると、出口さえ見つければ影の世界から脱出できるはずだ。まずは先へ進もう。 This is probably how we'll get the gun. Although we'll have to see. New prototype rank or the conduct system will probably be using our Yosha with us. このファデュイたち、みんな理性を失ってるみたいだな。 Dude, why would you walk into this stuff? もう生きてるとは言えない。 You take these crystals though? 俺が先陣を切る。元素力が使えない。だが用意してた道具は使えるな。おい、あの青いのってグライアイか？まずはあそこへ行く方法を考えよう。
を血に染めてやる。これが最後の一つ。じゃあこれからはどうするんだ？臨機応変に行こう。I guess she's use stealth, I guess. Maybe he'll have the Gray Eye will have the gun for us. 皆様ご無事で何よりです。あまりいい状況とは言えないかな。ええ、このエリアは暗域。本来は思考の視線すら向けられることのない殻の中の最も暗い空間です。この空間は水面に浮かび上がる泡のように時折光の世界と重なり合うのみ。ここでは時間も空間も意味を持ちません。この空間が再び水底に沈む前に。何か当てはあるのか？はい、きっと僕が作られた理由も本来は暗域から関連データにアクセスできないようですね。しかしそこに固執している場合ではありません。この暗域の出口をマークしました。そして暗域を通り抜けるための装備もご用意しました。 The specialist equipment for this. How do you have that at the お ready? そらくもともと僕に備わっていた重要機能の一つです。スキャン完了。 Oh baby. これより構築を開始します。起動コード。我らかつて影の廃墟より過去を垣間見た。これぞ黄金の都ヒペルボレイヤの斬首なり。 The Gray was made in the Hyperborea area. Oh man.「行け!」霊的な衣装と武器を身にまとい、あらゆる障壁を打ち破り、すべての悪しき者の炎の矢を消し去るのだ。これは銃か？かつてある者が数多くの思考と研究を重ね、人が元素力を自在に引き出せない暗域においてはこれが最も有効な攻撃手段という結論を出しました。行きましょう。あまり時間がありません。 Alright, control preset. Right click aim. We'll click to switch aiming mode. Slide, reload. Preset is already enters aiming mode by default. I'm gonna use this because it lets me have better reaction speed. If you have, if you're the kind that likes to half aim, this would probably be better. I like to hold aim, so let's use this. Keep in conflict. Why is E in conflict? Pick up interact. Weapon skill. And let me think. V. No. There we go. We have a stamina. Stamina bar. 小さな障害物に遭遇した場合はそのまま飛び越えてください。 You can jump over them or vault over them. 天井が低く狭いトンネル。 Wrong button. スライディングで通り抜けることができます。前方のルートが塞がれていることを確認。そばにある爆発物を利用できるかもしれない。元素力を使用できない暗域の中では弾薬が非常に重要となります。少し距離がありますね。スコープを使った射撃を推奨します。 Ow. 多数の敵対ユニットの接近を検知。遮蔽物を利用した戦術で個別に撃破していくのが良いか。 I know how to do this. Except they made it easy. With that. さらに多くの敵を確認。新たに開放された武装機能を利用。 You now have a throwable, I believe. Firearm overview. Simulated elemental skill. The mortal attacks charged firearm with special energy known as Frigid Glory.
Once sufficient energy has been stored, press the simulated energy skill button to switch to breakthrough mode. In breakthrough mode, the firearm consumes frigid glory to launch high-powered ray spears, piercing through opponents along their path, dealing cryo damage. 攻撃を推奨します。 But basically, it's your gun ult. It's high noon. Freeze mark, a sigil that hovers midair. Aim and fire at the sigil, and you'll be able to use a power of the freeze mark to move quickly around the shadow realm. It's basically a, you know. I wonder if the ammo carries over because I have that much ammo. 1.5k ammo. Use the primary zip line to move forward. So this, I believe you can place this in Snezhnaya. So you can use these as like pseudo fast travel points. Primus Construct Grappling Gun. A grappling device created out of prime ice. It automatically launches a grappling hook at the hook mechanism within range, pulling the user toward it. Occasionally, you can also use it to cause damage to fragile items containing hook mechanisms. And then we break this. What if I remove it? Okay. We have 2,000 ammo. I saw on Reddit that someone ran out of ammo. I do not know how you would run out of ammo in this game mode. Unless it gets harder, which it probably will. But even then, there's still throwables, there's still... Really more? Okay, 2,000 is a cap. Okay, we're not close enough. So it's like a jump pad. You can use your ult to shoot them at once if they line up, but I'm lazy. We have a surplus of ammo anyway. He said frag grenade, but it says frag crystal in English. Frag crystal electro, when thrown, creates a special electro field that deals eerie electro damage to opponents inside the field periodically. The field will also slowly move forward along the crystal's line of travel and slow down further when it comes in contact with an opponent or object. Do we need to? I don't have my ult. Okay, so it only moves a certain distance before it detonates. How do I get behind cover? Like, this should be cover for me. Like, why isn't this considered cover? Is it an aim assist?
think it has aim assist because it moves really weird there. 体勢を整えろ。滑り降りるぞ。Yeah, these guys are gonna be a threat. まだなのか。もうすぐそこです。ただ絶対に俺たちを逃がす気がないみたいだな。あっちの車両もホームも正気を失ったファデュイだらけだ。突破するぞ。That is easy. 一休み。 Unless you guys become a problem. I guess I can shoot you guys. I have ammo anyway. Thanks for moving out of cover for me. Farmer overview. Grenade launcher. Balzac Sunwheels is a semi-automatic grenade launcher that lobs grenades of different elemental types in an arc. Each grenade deals damage matching its elemental type, and any opponent struck is treated as having been hit with a weak point. At a weak point. The aiming displays the path, so you can like, since it probably doesn't fire straight, it probably has like a. It's affected by gravity. Press the simulated elemental skill button to switch the firearm to a different elemental type. より効果的な攻撃を行うため、武器モードの切り替えを推奨します。 The Hydro, Cryo, and Pyro, I believe. Yep. And a gun is always Cryo. So ideally, let's not use a grenade launcher on Cryo. Okay, so the grenade launcher loads one grenade at a time. Boss. That's too easy, if you ask me. He doesn't have enough range, and even if you're in range, he doesn't do enough damage to you. No, get out of cover. I think you should be using the grenade launcher when you're in range to one-shot small enemies and do massive damage to big enemies, and then use your AR to deal chip damage, because it doesn't do that much damage. 出口はこちらです。出口ってこの変なシャボン玉がそうなのか。おいらたちどうすれば。迷ってる暇はない。こういう時は直接。勘が当たったみたいだな。暗域が線路に現れるなんてな。かなり珍しいケースだ。あんたとあの不思議な銃のおかげで助かったよ。While we were in there, you mentioned Hyperborea. 黄金の都の名をご存知なのですね。などくらいでも結構聞いたぞ。その国の奴らが
お前みたいなすごいメガネを残したんだな。 Thanks for saving us again, Grey. 全員の協力あってこそです。初めての武器の使用で It was not my first time using a firearm. In game, not in real life. I've never used a firearm in real life. 両者様の言う通り Want to, but 通常このような場所には出現しないのですが、同様の事態に警戒した方がいいと思います。また列車で何かあったらおいらトラウマになっちゃうぞ。必ずしも列車でとは限りません。暗域はどこにでも現れる可能性がありますから、警戒しておいて損はないでしょう。重機の調整や改造をご希望でしたら、あちらの upgrades, people, upgrades. ただし適切なパーツが必要です。 Oh, we need the components. 皆様は少し休憩なさってください。僕は列車のフレームの修繕作業を行います。そうすればパイモン様も少しは温まれるはずです。グライアイ、ありがとな。お前がいれば全部安心。ちょっとおっちょこちょいなところもあるけど、とにかく助かってるぞ。 The gun can be upgraded. もちろんです。これからの冒険において僕のように安心して背中を預けられる5本、全力で助けてくれる仲間になるはずです。グライアイの目が列車を直してくれてる間に外に出て息抜きでもしよう。You'll be okay, Paimon? おう、平気だぞ。おいらも風に当たりたいしな。暗域の中は変な感じだったから早く忘れちゃいたいぜ。To use the gun more. 駅のそばなのに誰も住んでないんだな。I thought we were at Snezhnaya. I guess this is the outside of it. 修繕どころか丸ごと別の車両に変わってないか。記録にある状態に戻すというのが目標でしたから、性能を最適化しただけでなく、記録通りに流行り度を大幅に向上させてみました。 Indinus level. 流行りって数値化できるのか。僕、グライアイの目が流行りという概念を理解するのに最も効率のいいやり方が数値化でしたので。ヒュペルボレイヤか。物語では聞いたことあるが、とにかく不思議な代物だ。Snezhnaya Adventure Journal. Snezhnaya Adventure Journal is now unlocked. In the Snezhnaya Adventure Journal, you can view your ongoing and available quests in Snezhnaya. This is also where you can collect corresponding rewards after completing Archon quests and world quests. The Experiences section of your Snezhnaya Adventure Journal. Here, you can find meeting points you have discovered while exploring Snezhnaya. Additionally, you can also view in this section any special recruitment projects that can be done in this week. The Shadow Realm History section of your Snezhnaya Adventure Journal. Here you can find Shadow Realms and even more dangerous Shadow Realms you have uncovered while exploring Snezhnaya. And quick travel to any of these realms for a good old cleanup operation. The Snezhnaya Adventure Journal also allows you to look up the temperatures of the current area. In low temperature locations, the Eye of Grey will expend Krishnic energy to regulate body temperature. Krishnic energy depletes more quickly in frigid zones and sub-zero zones. Krishnic energy will be depleted even more quickly and lead to catastrophic effects. Therefore, do keep an eye on the environmental temperature where you're going. Seems like we unlocked probably all of the things we can build. So grappling gun. Grappling device created out of prime ice. It automatically launches grappling hook at a hook mechanism within range, pulling the user toward it. Link mechanism. A linking device for grappling hooks created out of prime ice. Within a certain range, unobstructed link mechanisms can connect to each other and form a prime ice grappling line. You can quickly travel back and forth between connected link mechanisms using this line. I wonder how long these constructs stay. If they stay for a long time, you can in theory put a bunch of link mechanisms and like correctly travel around the world. Or at least Snezhnaya. Launching platform. A launching platform made out of prime ice. Step on it to launch yourself to higher ground. And maybe it works on certain targets as well. So it probably works like Dahlia's skill. Storage device. A storage and collection device created from prime ice. You can use it to store items and pick up items others have placed in it. Ah! I believe this is how you can trade with people in this game. Ambient Bollard. A prototype device created from prime ice. It provides various spells to help you in different combat scenarios. Interesting!
Then see what buffs. Sign icon, a sign created from Prime Ice. You can leave a message on it using images to help others in their exploration or provide suggestions. Sign created. Okay, this is for text version. Players really don't like these. I don't really know why. I guess one of them says it breaks immersion, but I feel like it. You know, you can talk with other people in that sense. There might be some skins you can use later on, but not right now. We're at 0% energy right now. Let's unlock the waypoint first. Can I get energy from you? No. Oh, bird! Can I? Two. I'm gonna switch to Linnea. Because I know Linnea can capture animals, but I don't know if she expends nets. Now that I just saw I have 2 nets, I wanna see. Do I still have 2 nets left? Or do I have 1? Red belly plover. I have 2 left. Okay, so it doesn't consume nets. Okay, interesting. Good to know. We'll put the journal because the game is telling me to. For completing different parts of the quest, you can claim rewards. For completing Gunfire in the Silent Lands, you get 81k Mora, 6 Heroes Wit, and 12 Mystic Enhancement Ore. You have 2 new quests pending. I don't know if you need to activate them first, though. Shadow Realm, you still have no Shadow Realms explored. Yeah, maybe you could stack some Prime Ice. Come across various Prime Ice constructs fabricated by other travelers while exploring Snezhnaya daily. You can choose to reinforce a Prime Ice construct created by others so that it remains for a longer time. And if you find a Prime Ice construct helpful, why not leave a like for it too? Oh, it's not like Enfield then, not just the Link one. In construct details, you can also enable the option to send your Prime Ice constructs to others, as well as allow Prime Ice constructs fabricated by others to appear in your world. Place it here. Yeah, now the cat can jump down. You come on down now. Now it won't be stuck up there. Thank you. And then we can break it because other players are gonna, you know, have to come here as well. Got a Leosha. It's open now, but I don't think we can do it today. I have a Leosha, so I'm not gonna claim that yet. What else? Right, new update. There's gonna be a new battle pass. Masakaim. I guess now's a good time to do some gambling. Purple. I know! That's nice, okay. I know it's a new character, so it's nice that we got her. She's not that good, but you know. You might need her if you're new. What else? Right, let's check our mail. Game server, I'll do that later. Shouldn't there be a... I think I need to get into Snezhnaya, but there should be a pre-registration reward once you get into Snezhnaya. So, remember to do the miHoYo lab login. Let's see, what got fixed? Sino, don't care. Diona... Skill can be abnormal. So you should have shield. Okay. So Diana fixed. Diana's been buffed for Stellar, so that's good. Unless the bug actually helped the player, and now they have fixed it. Fixed it sure nearby under circumstances, elemental resistance, reduction effect of these level 6 constellation. Don't care. I don't have C620. That's for the maintenance period. Oh, this is the pre-registration then. Okay, so for pre-registering for Fortune 7, once you get into Snezhnaya, you can get 40 Primo Gems, 20k Mora, free adventurous experience, and 3 fine enhancement ores. If you did not pre-register, or if you do not get into Snezhnaya within Fortune 7, you do not get this reward. Mika, protecting your gear from the cold. Heard some time ago that our esteemed honorary knight planned to travel across all 7 nations.
By now, you must be getting closer to Snezhnaya, am I right? A lot of monsters who've been to Snezhnaya say that the cold there is quite different from what we experienced at Dragonspine, so please, make sure you're well prepared for that. In prolonged dry cold, the properties of metal components can change, and your equipment may give out before you do. Fortunately, there's a way around that. Applying a thin, even coating of flaming essential oil can help mitigate the effects of extreme cold on swords and other weapons, and thus prevent them from being brittle. Doing this with leather goods can also keep the leather supple so that they won't snap the moment you pull on them. Hope this little tip comes in handy, especially since the gear you're using must be quite valuable, and will so need extra care and attention. Also, Grandmaster mentioned that we have plans to send a few knights on a study visit to Snezhnaya soon. And I'm on the list. Who knows, maybe we'll see each other again in Snezhnaya. For that, you get Mika's signature food, and free framing essential oils, which increases your power damage. Pretty good. It also doesn't occupy the same slot as attacking buff foods, so you're gonna have a essential oil and attacking food at the same time. So if you're using like a mono pyro team, you can eat food and also have that oil going on your chest there. But I assume we need to melt this. I don't know how this works. Well, let's mark this off, but thanks for whoever's telling me the chest here. Alright, let's get onto the train. I think that's what we need to do next. I think after we get into the train, and then a little bit more, and then we'll end the stream. What is you? Has scenery. I guess it does. I want to see what the new train looks like. Bruh. Another climb here? No. Not here. Okay. But this is our second cabin. I don't see anything that we can do on it yet. Into the shooting range. Oh my god! Yes! Now we just need a forge, a foundry. Now, and then we're good. Assemble. Okay. So, Shatanaya's Frost Silver. Text. 500 RPM, 10% attack, 45 rounds per mag. So you can have different components on it. I believe it just changes the components that you have. So this one increases the length of the barrel, it seems like. Back to... Yeah, it gives you more effects. And hopefully it changes your mag. Increases initial ammo and firing speed. You get 2 ray spears, so that's your 2. You have 2 ults. And then once you fully build it with these parts, you can charge it to consume all of the ray spears at once and do more damage. Full set, same. Okay. So the full set is the same for all parts. Because we're stable, so I guess it reduces your recoil or increases accuracy. Each ray spear can charge consume, increase normal attack. Okay, so you should use your ult and then your normal attack. Even though, I guess once you use your ult, you do need to use your normal attack, which is your primary fire, because you need to charge your ult again. Get an uptick. When an ult hits an opponent, reduces their resistance. Okay. Use the crit rate by 100% if you reload it. Okay. So you probably want to fire one shot and then reload it. If you want to maximize damage. Like single shot damage. Or I guess you need to trigger an elemental reaction, so it probably needs to be a bigger enemy for it to do that. Muzzle. Again, it increases the barrel length. Did we have like the maxed out version in the beginning? Because this is already a thing.
Ring speed is increased. Rounds loaded at once is 3, so you can shoot, in theory, shoot 3 rounds, but whatever. Stock. More stable. Gains damage. Uses opponent's defense. So you probably want to use this to start the battle and then use your AR. Okay. Your 4 types of nades. Why does fire does 12% attack? What does crowd deal the most damage? I think I'm gonna use Hydro. Because I'm probably gonna be using Pyro on this. Yeah, Pyro comes in first, so I'm gonna use Pyro for this, Crowd for this, and then Hydro for this. That way, we can make reactions more easily. And also, Hydro deals the most damage. So. Oh, they have different properties as well. Okay, so Fire detonates after a set amount of time when hitting an object. So basically your regular nades. Hydro, when thrown, bounces between different opponents. Oh, so it's... Yeah, I think it's fine. If I can lock onto enemies, then it's fine. AoE, so we've seen that. It creates a field. Then it's after a set amount of time. It's on a landing point once every 2 seconds. Okay, so it bounces. Interesting. I'm gonna have to experiment with all of these. But I think I would prefer the Hydro one at the moment. Observe. There's something on this table right now. Maybe you can put something here after we collect some keepsakes from Snezhnaya. Well, maybe you can decorate this place later on. Let's check out the shooting range. I ran out of water. Okay. We have a bunch of ammo left. I don't know if the ammo carries over, though. What is you? It probably is, yeah. I don't know if there's a achievement. No achievement. Let's head out. What is you? And what is you? Can't get in here yet. Like, it's not we just gotta pick up the ammo instead of it getting automatically picked up. Eh, so it's like an armory. Oh, gun parts, rather. It sources gun parts, not the guns, it seems like. Let's put a grenade launcher. Why are these, like, encased in the shadow things? Can't shoot it. Hey. That's all this place has to offer so far. This will give me an interact prompt, so it's just here. Settings. There is aim assist. Yeah, hold aim. The aiming mode and firing. Doesn't really matter. Board. So you can change your sensitivity here for aiming specifically. And your keybinds for this mode. Okay, my IBS is filling up, but I want to explore more. Oh. That's it, okay. I wonder if this is the train music, or is this just playing at any time? I'm gonna place a storage device here. 5 times. Is this our inventory or is this their inventory? Someone put food in here. I don't think anything's useful for me here. What I would want is, if anyone's up for trading, do tell me. If you want to trade, if you want a certain item, do tell me. I can try to put it somewhere. What I want most is, what can we trade? What I want most is probably eel. Eel is probably what I want most for food. And then I want this ore as well for, what is his name?
Sethos. But the problem is if I buy the battle pass, if I buy the battle pass again, I probably, sorry, had a burp. I probably will have enough. Now that's probably what I need. I guess I need these mushrooms as well. I know where to get them, but they're kind of annoying to get. But yeah. Next time on Genshin Impact, we'll be continuing with the Archon quest. And my IBS is flaring up, so I'm gonna have to end the stream right now before I shit myself. So yeah, see you guys next time, and until then, be well, be good, be happy, be safe. Yep, enjoy the next 24 hours. I'm gonna go shit myself, holy frick.